A long time ago there lived a man, a philosopher Diogenes. He used to stroll about in full daylight with a candle. He would walk and shine his candlelight on the people, looking into their eyes. When we asked what he was doing, he would answer, "I am looking for the human being." We do not know exactly what he meant by that. Perhaps because so often we are searching for the human being within ourselves, or maybe because even during the day we need a special light to be able to see the human being in each other. During our long history, we, people, have built many walls along our way. Some of them were important and useful. They guarded and protected us and gave us shelter. Some we created out of fear and an unwillingness to be together or see each other. Over the centuries, quite often society has marginalized people with disabilities by keeping them at a distance or fencing them in with a wall. In the last century in particular, they were fenced in behind with the wall of special schools and closed institutions. We did not want to see them. We were afraid of seeing them. What is the origin of this fear? What do we really fear? Is it because they are different and we do not know how to deal with them? Perhaps this reluctance to see them contains our fear of disability. It reminds us of our own fragility and vulnerability, as well as the idea that each of us could be disabled. Or maybe this fear contains our fear to look into the eyes of a person who feels rejected, lonely, and we fear to see their pain, because if we allow ourselves to see it, hear it, it will be too difficult to continue to go on our way. Once we have fenced off disabled people with visible and invisible walls, it becomes so difficult to see, feel, and understand them. And then our vision becomes determined by various negative stereotypes and prejudices. Then we look, but do not see really the human being. When you are not seen, you cannot possibly know who you are. When others do not want to see you, then you may feel unworthy to be seen. And then our own heart may become closed with internal walls, and then we may feel superfluous in this world. Ми вважаємося якби ніхто. Ми колись відчувалися зайвими, не сприймали нас такими, якими ми є, і рахували, що нам не місце в загальному суспільстві, в загальній компанії, в загальному товаристві. Мені доводилося зустрічати, що не раз, коли я йду по вулиці, просто прогулююсь, то людям чомусь стає смішно. Або вони обертають голову, так ніби ніколи таких людей, як ми, не бачили. Дуже заважають стереотипи, коли дивляться на тебе як на людину з особливими потребами і не оцінюють твоїх особливих здібностей даних. Коли я поступала у вуз, мене запитали, навіщо інваліду вищу освіту. Коли я була маленька і ми з мамою ходили на поліклініку, то лікарів дивувало, що я весь час посміхаюся, і багато з них питалися, а чого вона у вас завжди посміхається? Для людей це було дивно. Я росла з ДЦП, відчуваючи, що те, якою я є, відлякує інших вчителів, друзів. Мені було боляче від того, що, гарно розповідаючи вірші, мене не пускали на сцену, тому що це не завжди виглядало естетично, і багато хто цього боявся.
я навчаюся в університеті, і кожного дня, коли я їжджу на навчання маршруткою, дуже часто мені маршрутки не зупиняються, бо вони не хочуть чекати на те, коли я сяду в маршрутку і вийду. Дуже часто в суспільстві ми відчуваємо жаль до стану наших дітей. А ми би хотіли відчувати розуміння наших потреб. Ми такі самі люди, як і всі люди, наші діти такі самі діти, як і діти інших, просто ми маємо інші потреби. Хотілося б, щоб люди бачили передовсім людину на візку, а не візок в першу чергу. І друге, що ви бачили емоції людей з неповносправністю, просто як емоції, але не тому, що вони неповносправні. Ми буваємо сумні, радісні, тривожні, але це має зовсім інші причини, не тому, що я на візку. Для мене в житті важливо, щоб люди мене розуміли і неупереджено ставилися. It is so important for us to open up to each other and to truly see one another. We need to see each other the way we are, with all our gifts and limitations, which are in the heart of every person. And for disabled people, it is also very important to be accepted, to be invited into a relationship, into friendship. Я маю велику таку особливість бути в спільноті «Віра і світло» і також «Лярш». І це спільноти, в основі яких є дружити з особами розумово неповносправними. Так само, як Ісус сказав, я не називаю вас рабами, а називаю вас друзями. І те, що ми в наших спільнотах «Лярш», «Віра і світло» дружимо з особами розумово неповносправними, які, може, не мають таких інтелектуальних знань, не вміють багато чого робити, але те, що ми в них відкриваємо серце, яке любить, і любить дуже глибоко, і любить, власне, оцю нашу людськість, нашу людську природу, це є дуже важливим. Тоді ми, напевно, не звертаємо уваги на якісь особливості фізичні чи розумові. Дружба стає такою самоціллю. Деколи люди з особливими потребами, вони не спілкуються так, як ми, мовою, словами, але вони спілкуються на іншому рівні, на рівні дотику, який промовляє набагато глибше і більше, бо це промовляє до серця людини. Коли я прийшла до спільноти «Лярш Ковчег», то думала, що затримуюсь лише на місяць, другий, поки не знайду роботи по спеціальності. Але потім якось зрозуміла, що не те, що я можу цим людям щось дати, але є тут щось таке, що я отримую набагато більше. Щось таке, що змусило мене відчувати, що я є вдома і я хочу тут залишитись. І так дуже-дуже все мрію, коли хтось приїжджає за кордону і каже, що він є в спільноті «Лярш Ковчег» 30 років. Я так дуже хочу вірити в те, що пройде час, і я скажу колись, я є в спільноті «Лярш Ковчег» теж 30 років. Building a friendship is, to a great extent, looking at one another and opening up to each other. When we look at one another with our hearts, we can see the deep, pristine beauty that is in all of us. We all have one heart in the depths of our human nature, which wants to love and be loved, which wishes for unity and peace. Through friendship with disabled people, we discover their beauty, their heart, as well as ours. We tap into our deep thirst for the real relationship of friendship, love, and unconditional acceptance.
Modern science of human development expressly recognizes that all of us, children, adults, or elderly, need a relationship with a secure attachment. Only in such a relationship can we fully realize our nature, mature, and bear a fruitful life, to become fully ourselves, to become fully human. When we build a relationship based on friendship with disabled people, we can release their beauty, their gifts, as everyone has his or her own gifts, and everybody comes into this world to be fruitful. Disabled people are different, and their gifts are different. Very often these gifts are gifts of cordiality and joy. The gift of disabled people often evokes a certain kindness in us. Світ неповносправних мене дуже змінив. Я ще і ще раз переконалася, як я подивилася на світ неповносправних, що в світі важливі стосунки, тільки стосунки. Вони вміють більше радіти, краще радіти, тішитися світом. І вони мають більше внутрішньої свободи. І то те, що я забрала від неповносправних, і воно стало моїм таким подарунком від них. Неповносправна людина, так само як повносправна, вона може бути щасливою, може бути нещасливою. Залежить, де вона живе, хто її оточує, як багато любові вона має, або як мало вона її має. Я ніколи не задумувалася, чому я щаслива. Я просто буваю щаслива. Мій візок мені не заважає тішитися від того, що прийшла весна, розквітли квіти, світить сонечко, я чую спів пташок. Я гуляю в парку, для мене це є радість. І не усміхатися в такий момент я просто не можу. Може, для когось це є дивно, я не знаю. Насправді я є дуже щасливою, тому що в мене є багато друзів, і не тільки серед неповносправних, але і так мої одногрупники, які завжди мені приходять на допомогу, якщо мені потрібно, і це чудово. У мене є багато друзів, я можу відвідувати багато цікавих місць, можу так само сприймати цей світ, як всі інші здорові особи, цілком повносправні. Я щаслива, коли мене розуміють. Щастя йде від Бога. Для щастя не обов'язково ходити, для щастя обов'язково любити. Звісно, що в даний час в нашому суспільстві людині з неповносправністю складніше, важче реалізувати себе. І це так само є реальність. Але це не є 100% заперечення того, що не можна себе реалізувати. Це є складніше. Це потребує більше зусиль, це потребує допомоги більшої кількості людей, підтримки, але це є реально. Jean Vanier, the founder of Faith and Light and L'Arche communities, often emphasizes that disabled persons are, according to the gospel, the stones which the builders rejected, but which are in God's plan the cornerstones on which the temple is built. When we build a society in which we do not want to isolate anyone behind walls, where we accept everyone, when we create a society where there will be more harmony, peace, and development, our society then becomes more like a mosaic in which each person has its important place. Just like friendship with a disabled person can make us more humane, acceptance and integration of disabled persons lead to a more humane society. When we dismantle external walls, visible and invisible, we dismantle the walls in our hearts and around our hearts in the same way,
And then we have more freedom to be able to love and to be able to create life.